Hello, Дивіться, зараз my name is Dmitro. My name is Yevgen. Evian. Awesome. And we're joined by Sasha. My name is Tracy, and I am the founder and director of the Valley Film Festival. And I am so excited to be speaking with all three of you today. Да, нам тоже очень приятно. Ви знаєте, що вона організатор цього фестивалю, і вона дуже щаслива розмовляти з усіма трьома нами. Да, нам теж дуже приємно. Likewise. So you've introduced your names, but can you tell me what your role is in the band and with the music video? Євген, ви назвали своє ім'я. Також не могли б ви розказати трохи про свою роль у цій групі та про музичне відео? Да, в гурті я співаю, автор пісень, ну, автор слів, тобто більшою мірою. Також якісь музичні наробки від мене надходять. І в цьому відео я виступив як, режисер, так. So the role in the band is that I'm a singer, and also I'm the lyrics writer. I create the text for the songs, and in this music video I was also kind of a director, and also I'm providing the band with the sort of like frameworks or the sketches for the following or the next songs and videos. Something like that. Awesome. So Tango is the English title to the song for the music video that will be screening at the Valley Film Festival. Can you tell us the meaning behind the song, or what emotions you wanted the audience to feel or understand while listening to the song and or watching the video? Тож танго – це англійське ім'я для цієї пісні. Чи не могли б ви розповісти, що саме ви вклали у цю пісню, який сенс і які емоції ви вклали у цей витвір, тобто і у пісню саму, і у відео, і які б емоції ви хотіли, ви сподівалися викликати у глядачів та у слухачів? Танго – це така зимна історія, зимня. Про зиму, а зима або холод, він очищує. So tango is a story about like something winterish. It's winter, it's frost and freezing, something freezing, but at the same time cleansing or like purifying. А в самом видео это у нас как бы взгляд POV, субъективный взгляд машиниста поезда, точнее машинистки. И вот бесконечные зимние пейзажи за окном, и ее какие-то вперемешку с ними воспоминания или какие-то грезы, что-то такое. And the video is actually the subjective view on the world of a locomotive driver, female locomotive driver, or a female train driver, who is looking outside at the outside and watching the picture outside and having these like wandering emotions. Which is so different from what like an English audience would expect from the word or the music, the typical tango music. Like it's not, this song is not what I would think when I hear the word tango or hear typical tango music.
But I loved the guitar in this song. So well done there. Это совершенно не то, что люди думают и что приходит первое в голову, когда слышат слово танго. И это настолько неожиданно для слушателей и зрителей. Это вообще не то, что даже и музыка не та, что приходит в голову. То есть это очень свежо и неожиданно, и это поразительно и очень хорошее. Мне очень понравилась гитара в этой песне, так что это было супер, гитара супер. Спасибо. Ну, это для нас, для музыкантов, на самом деле это танго. Это наша внутренняя... Мы так назвали эту песню. Именно как раз из-за гитары, из-за этой партии. For us, for the musicians, this all is tango. Also because of the guitar. This is what our perception of tango is. You can tell I am not a musician. Трейси говорит, что она не музыкант. Ну, да, мы как бы не... У нас такая группа, что мы не сильно любим такие форматные ассоциации. То есть у нас всегда что-то должно быть не похожее. POKRUCH мы называемся, это что-то... Очень дуже перекручене. Перекручене, Перекручене, да. да. Тобто не так, як звикли бачити це. Да? Нестандартно. Не стандарт, це дуже звичайне слово. Це ідея в тому, що це нестандартно, нестандартно. For us, especially, this is what we want. Be out of like format and out of trivia. Even the name of our band, POKRUCH, it's something like you could translate it as twisted or out-twisted, but even for Ukrainian language, it's a very unusual and specific word. So it's like unusual, like double unusual, you could say. Thank you for sharing that. So let's talk about the music video. This was really unique because you did not use digital graphics. This was all done by hand. Can you talk to us about the process and who came up with this idea? Давайте тогда поговорим про видео, которое тоже довольно нестандартное, еще и в свою очередь из-за того, что это не графика компьютерная, это все было как бы снято, сделано вручную. Расскажите, пожалуйста, как это вообще процесс съемок видео, как происходило это все и чья это была идея? Ага. Щодо відео, напевно, більше розповім я. Взагалі я прийшов до Євгена з цією ідеєю, тобто ще є ідея такого ефекту візуального, коли можна створити лід і змусити лід льодом малювати, змусити лід набувати певних форм, які тобі потрібно, і з цих форм щось таке робити анімацію, да? Льодову анімацію. Це почалося. Почекай, я перекладу це. So about the video, Dmitry will tell about that. So he came to Yevgen with this idea. He said that it's possible to create such a video, to have the ice actually, and make this ice melt and have these like ice drawings, you know, ice or ornaments and patterns. As it will be melting, it will be creating and like having different forms and different shapes, different image in general. Так. І потім почали якби експериментувати з цим. Тобто, що можна, я показав роботи, які я робив раніше. Цей ефект я відкрив для себе раніше випадково, працюючи над іншою роботою, і так просто для себе експериментував. Я приніс Євгену, показав, що можна робити, потім ми почали разом щось вже експериментувати і знімати. Загалом зйомки безпосередньо зайняли великий час,
ну ми так рахуємо десь місяць. Ну, тобто ми просто не кожного дня знімали, да, іноді перерви були, але сумарно це десь місяць зайняло конкретно зйомки процесу льоду, да, як він іде в кадри, розпливається, створює форму якусь і так далі. So I've been experimenting, and then I had some videos already with this ice melting, and I came to Yevgen with this, and we started experimenting together. We did several videos. We saw how the ice works, how it sort of like behaves, moves in the scenery, in the video. And later we started this process. Actually it took 1 month, but we didn't shoot every day. We made some breaks, and yeah, overall around a month. And we were just 1 second, please. Ще раз можеш повторити? Ти казав, що ви знімали місяць, були перерви, а потім про лід ти саме казав. Да, ну просто для льоду, для того, щоб він зробив якісь форми, треба час. Да? Ага. І ми не могли зразу це знімати. Тобто, і нам потрібно певне світло завершується в день, тобто з вікна. І, наприклад, півдня познімав, вже завершується, тобто темрява змінюється дуже, сонце сідає, змінюється світловий день, і змушений перериватися, і по суті в день ти міг там зняти навіть менше ніж півсекунди. Ну тобто, тому поки лід зробив свою функцію, він же, ну як в природі, повільно. Ми використовували певні засоби, це там свої придумки в мене хімічні, як його пришвидшить або як його змусить туди чи інше. У мене ще багато планів щодо цього. Но сама штука, що ми пробували експериментувати, у нас було кілька спроб. Спочатку були одні задумки, які потім відпали, тому що вони не спрацювали. Наприклад, ми намагалися там надати форму людей, щоб було схоже на силуети людей з льоду. І для цього ми вирізали форми людей з дерева, робили спеціальні такі формочки, в яких намагалися утримати лід. Але нічого не вийшло. Тому що це потребує ще більшого, ну там специфіка своя технологічна така, що це потребує ще більше часу, ще більше. Ми просто зрозуміли, що це не рентабельно. Ми почали шукати форми, що ми можемо зробити, і виходячи із наших можливостей на цей час, тобто, на даний момент. Тобто, у нас були, це робиться на склі. Окей, давай, чекай, давай я це перекладу, а потім розповісиш про це. So the thing is that ice is nature, it's alive, and you cannot shoot it whenever you want and however you want. It requires time, it requires special conditions and special lights. So there were days when we would shoot only, like we were shooting the whole day, but we could actually receive only like half a second of the video. As it is a very complicated process, and I have my own, Dmitry says, I have my own chemical tricks or chemical hacks to make the ice behave in the way needed, to melt faster or otherwise slower. And there were a lot of ideas, for instance, to give this ice the shapes or the silhouettes of people, and for that they were even cutting out the people's silhouettes from the paper, and they were like also trying to arrange that, but that didn't work out. So they were trying to work with the possibilities and opportunities which they had at the moment. Діма, давай про скло. І завершу тоді, що технологічно це виглядає таким чином, якщо пояснити, тобто потрібно скло, на якому ми малюємо льодом, або декілька шарів скла, які ми ставимо між собою на різні підставки, тобто у нас, звичайно, максимум було 3 шари скла. Скло там 2 квадратних метри розміром, і для того, чим дрібніша деталь потрібна, наприклад, хочеш око намалювати, і в ньому є багато дрібних деталей, там зіниця, наприклад, і інше, то для цього треба скла дуже багато, треба десятки квадратних метрів. Інакше, якщо ти знімаєш на маленькому склі, воно все спливається в одну пляму, на маленькому. А коли на великому, ти можеш великі шматки малювати, зіницю велику, інше, і воно чітко читається.
Ось. Мгм. І У тому вас, ще раз, у вас оці скло було якої величини? 2 квадратних Образно. метри. Ми використовували скло 2 квадратних метри. У нас 3 шматка скла, які ми клали одне на одне. І Мгм. робили на одному рівні один малюнок, на другому другий, на третьому третій, Мгм. суміщали, намагались знімали наскрізь, да. Ось. Добре, чекай. І Чекай хвилинку. So technologically, the process looks this way. You have to have several layers of glass, and the glass has to be, well, pretty big. They had glass 2 square meters, it was in size. And the smaller the detail you want to draw, the bigger this glass piece you need. So for instance, if you want to draw, let's say, an eye, you would need 10 square meters of the glass because of the little details, like they are very tiny. And if you put them on little piece of glass, they will sort of like blur and just become one like blobby spot with no details. So they had 3 layers of glass, which they put on special set. And on each layer of this these glass pieces, they had a different drawing, and they were sort of trying to make the camera like see through all 3 of them instantly. І саме нижній слой це ми підкладали відео, коли там треба було відео. Наприклад, потяг їде, да, і там види за вікном. Це трошки секрет, да? Но як ми заміщали, щоб в реальному відео з'явилося вигляд льоду, да? Ми брали реальне відео, яке ми зняли раніше, ми його клали просто в самий низ, а на передньому плані у нас було кілька слоїв скла з льодом. І от таким чином це виходило. So the lowest layer was the actual video, and this is how it worked, so that you can see the video in like real time, and at the same time you can see the ice that is melting, and you can like that all works together this way. You did a really great job. How has this video been received at other festivals or just as a music video in your community? Ну, молодцы, работа замечательная, вообще просто супер. Как это видео восприняли на других фестивалях? Как вы встретили вообще, что говорили? Ну, вже зразу я просто по пам'яті скажу, зараз ми можемо навіть зайти в фільм Freeway. Ми отримали за це конкретне відео вже зараз. I can tell you immediately for this video we have received. Одну виграли в Румунії, так? І 2 фіналісти. Повертаємося. Взагалі, там посилали багато фестивалів, але 3 фестивалі були в селекції. На 3 фестивалях воно було в селекції, в одному фестивалі дійшло до фіналу, і один фестиваль в Румунії навіть виграли, і там отримали спеціальну відзнаку. Діма, селекція – це що таке? Ну, що потрапили на фестиваль, що були відібрали. Як суди. Давай я це перекладу. So we sent it to different festivals. It actually got this. It was accepted for 3 video festivals, and in one of them, in Romania, we even won. Да, виграли. І ще один фестиваль, де були фіналістами. Тобто ми там дійшли до фінального конкурсу, там дали відзнаку, але не були вінерами. Ну, просто фіналіст називається. And there was one more festival where we were the finalists, but we didn't win it. But we were like selected for the crème de la crème. Якщо цікавить більш детально, ми вийшлимо назву фестивалів, але загалом, якщо сказати, тобто, скажіть, обов'язково, що вийшов назву, а загалом, якщо сказати, просто, були відозви позитивні, всі практично пишуть обов'язково, що ми писали і свої враження про фестиваль. Їм цікаво, як взагалі самим фестивалям, як їм сподобалося, чим правильно представили це відео. І взагалі, якби, в принципі, це позитивне. Тобто ніхто нас не хейтив. So
And Dima says that everyone received the video really well, and even the festival organizers were trying to get their opinion on the festival itself, if it was well handled, if they represented the video the way they wanted it to be represented. And yeah, no one hated us. Ми можемо надіслати, якщо треба, фестивалі, це, якщо важливо, цікаво. If you want to, we can send you the names of these festivals. If it's needed after the call, we can send the names to you. Sounds good. So speaking of, how do you want your video represented? Хорошо, присылайте. Отлично. А вообще, кстати говоря, а как вы хотите, чтобы это видео представляли? Думаю. Какие есть варианты? Имеется в виду, ну, потому что вот Дима сказал, что организаторы спрашивали, правильно ли мы представили, все ли понравилось, там все ли было хорошо. А как, чтобы было хорошо? Как... Я думаю, як би ти хотів, щоб це показали? Це музична окрема програма. Чи ти хочеш, якби, які в тебе є особливі побажання? А є якась програма саме музичних кліпів? Ну, вона якби велика, чи це не знаю, ну, замість реклами можна пускати? Суть поясню. На фестивалі багато різних фільмів. Can we run it as commercial? Instead of commercial. Ні, якщо серйозно, на фестивалі, розуміємо, відбирають різні роботи, да, там короткометражні фільми, повнометражні фільми, музичні відео. Ось, і ми б хотіли, ми не знаємо, ну, тобто, ми б не хотіли, щоб наша робота загубилась, да? І не хотіли б, щоб вона йшла лише в музичних, серед музичних відео. Да? Якщо можливо показати її і в інших якихось спеціальних показах, тобто не тільки загально між музичними відео, то це було б супер. Yeah, but speaking seriously, we wouldn't like this work of art to be lost or neglected. So basically, it's a music video, but we would like it to see it also in other categories, maybe some special demonstrations, special showings. Анімація, наприклад. Ну, тому що це Animation, for instance, because it fits. Ми б хотіли, щоб про нашу роботу максимально широко показати її з інших сторін, що це не тільки музичне відео. Да? Ми його так і робили, щоб показати себе якби і як посил музика, да? Як окремий посил, і як музичне відео, окремий посил, як манера виконання, да? Як спосіб виконання. Тоді ми хотіли б, якби, щоб це проявилось, да? Усіх, було акцентовано на цьому, да? Що це не тільки музика, не тільки музичне відео. We would like this video to be as widespread as possible. So we were making this video with the idea that it would not only be related to music. The vibe is also to show the creative side of it and this special and unique idea. So yeah, we would like to make it big. Well, what would you like the Valley Film Fest audience to take away after watching your video? Ага. Ну, просто сделайте погромче. Just volume up, he says. As the Spinal Tap quote goes, we'll turn it to 11. Говорит, на 11 включим, будет хорошо. So just a few more questions. What do you want, so long after the festival is over and people find this video on YouTube or wherever we post it, what do you want
people to know about either your band or music from the Ukraine? What should we know as global citizens about your music? Представим себе, что уже прошло довольно много времени или не так много времени, и люди ищут это видео и находят на Ютубе, что они должны понять или что они должны узнать о вашей группе, о вашем творчестве, в принципе, об Украине, об украинской музыке. То есть что они должны для себя открыть? Ну, там есть что открыть в украинской музыке вообще, и в нашей музыке, я думаю, тоже, ну, как бы они точно все разделятся на несколько категорий, которым это зайдет, и я буду уверен, что эти люди работают со сложными материями, то есть они не боятся сложностей, потому что музыка достаточно специфическая и сложная. И, ну, главное, чтобы они запомнили, как пишется POKRUCH. So there definitely is something to learn about Ukrainian music. And after people will have watched this video, they will sort of like split into different categories, and they will sure find something. And for sure, these people will be the ones who are working or cooperating with like complex materials, challenging materials. They are not afraid of complexity and of challenges, and the music is complex enough. So this would be people who are not afraid of that, and the only thing that matters is for them to remember how to spell it, POKRUCH. Є маленьке доповнення від мене. Ми вже показували музику і даємо слухати деяким, от Євгеній, я був свідком, скажімо, багатьом людям. Це не просто знайомі, да, а вже закрите посилання. І багато шанувальників поступово виявляється, зокрема в IT-секторі. Якби чому про складність? От люди, які займаються IT, наприклад, вони дуже зацінили це як позитив. Ну, для них це якби відкриття, і для них це щось близьке. Тобто, скажімо, люди, які займаються складними професіями і змушені вирішувати складні задачі, вони готові сприймати музику, ну, як симфонічну музику, да? Теж люди не всі йдуть сприймають. So we already showed, it was kind of close demonstration. We showed this video and also introduced people, different people to this music. And a lot of fans were surprisingly or not surprisingly from IT sector. So people who really work with complex things and who like who enjoy thinking and analyzing complex, difficult stuff. So that's what we mean by this. And this music is sort of like symphonical or classical music. It's not for everyone, you know. So is this. It's a beautiful song. So tell us what is next for the band. Это очень красивая песня. Что следующее? Какая следующая будет песня у группы? Уже есть. Называется Ганг. Это как речка Ганг в Индии. There already is one. The name is Gang, as the river Gang in India. Ну, ее нужно слушать. Что говорить о музыке? Ее нужно слушать. Кліпа ще немає, це тільки поки що трек. But how can you speak about music? You must listen to it. So you just should listen. And there is no video to the song, only the track. Well, I will be sure to include links to your music and the new track down below. Is there anything else you want to speak about before we end the conversation?
Трейси сказала, что она прикрепит ссылку обязательно внизу на эту песню и на танго, конечно, тоже. Перед тем, как мы закончим, есть ли что-то еще, что бы хотелось вам обсудить, рассказать, поделиться? Що ти думаєш? Ну, перше, ми вже казали в переписці в листах до Аарона, це людина, через яку ми зв'язувалися, ось, що ми, на жаль, не відвідуємо в цьому році фестиваль, тому що там фонди закрили свою програму, але надіємося, що ми, можливо, з наступними роботами спробуємо удачі в наступні роки з вашим фестивалем, і, можливо, ще зустрінемось, ми бажали цього. Ось, ну це перше, що ми хотіли прояснитися, і хотів, щоб ми дійсно, ми зацікавлені були, тобто справді цікавились відвідати фестиваль, просто в силу об'єктивних обмежень з пандемії і так далі, фонди закрили програми про підтримку перельотів і в інші країни, бо це вже для них виглядало нераціонально. So first of all, we would like to mention that we are really interested in this festival and we would love to visit it, but unfortunately, for objective reasons, we cannot do that this year. Because the company that was giving us the funds closed this program because of the pandemic and for objective reasons. But we are very much interested in visiting this festival maybe the next year or the year after that. We would love to come. But unfortunately, the COVID has made its corrections to the schedules. Absolutely. Well, when you can visit, we would love to have you screen and perform. Typically, or not typically, but before the festival, before the pandemic hit, we had live music every night. So it would be fantastic to get back to a time when we can do our screenings and then also have our live music and our music panels, because it was something I really enjoyed, and I know the filmmakers and musicians enjoyed. Ну, мы бы очень рады были, чтобы вы приехали, и вообще раньше, до пандемии, у них была живая музыка каждый вечер, то есть приезжали исполнители и пели на сцене, выступали, и было бы здорово опять вернуться к этому времени, и, собственно, чтобы вы тоже приехали и выступили там. Скажи. Я когда-то ехал в машине и подвозил человека, и он спросил, а почему вы не играете в ресторанах? Когда я ему включил музыку, он сказал, да, такую музыку нужно играть в церкви. Once I was giving a lift to one guy, and he says, so why don't you play in the restaurants? And Evgeny turns his music on, and then this guy goes, yeah, okay, this music, yeah, I see, why not? This music should be played not in restaurants, but in churches. Well, I'm a huge fan of the band now, so I am following you on Vimeo and YouTube and Spotify. I've added you to my Spotify playlist, so I will make sure that we include all of the links for people to follow you and appreciate your music the way it should be. Я теперь ваш поклонник, я уже добавила вас и на Vimeo, и на YouTube, и на Spotify, и я убежусь лично в том, что люди смогут все ваши линки, все ваши ссылки найти, перейти по ним и найти вас в интернете. Супер, чудово. But they are saying that they were extremely glad to have had this conversation, and of course they are hoping to actively participate in the next year's festivals too. Sounds wonderful. Thank you so much for your time, and Sasha, thank you for jumping on. I really appreciate it. Thank you very much. It was a pleasure. Дякую. Bye.